Hello students, this is Ether Education, Class 10 CBSE, Chapter 2 Polynomials, Example 4. Find the quadratic polynomials. The sum of and the product of zeros have been given. Okay, வா இதை ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து எழுதிக்கலாம். Solution given sum of zeros is equal to minus 3. Product of zeros equal to 2. We need to find the quadratic equation. If we know the sum and product, அதை வச்சு நம்மளுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குப்பா. ஓகேவா? சம் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஓகேவா இன்டூ எக்ஸ் பிளஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ. ஓகேவா? இதான்ப்பா ஃபார்முலா. therefore இது டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் ஆஃப் ஜீரோ மைனஸ் 3 எக்ஸ் பிளஸ் 2 ஈக்குவல் டு ஜீரோ. ஓகேவா? therefore எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் 3x பிளஸ் 2 ஈக்குவல் டு ஜீரோ is the required quadratic polynomial. Okay, note the formula. It is a very x square minus sum of zeros x into x plus product of zeros equal to 0. It will be useful in your exercise also. Okay, thank you.